اليوم محاضرتنا about the wax and the investment material. تكلمنا بالمحاضرات السابقة about the filling materials وعرفنا إنه عندنا temporary fillings وعندنا الأمالجم وعندنا composite filling materials. بهاي المحاضرة راح نتعرف على another types of the dental materials اللي هي الواكس and the investment. الواكس. The primary use of the wax in dentistry is to make patterns of the appliance prior to casting, as many dental restorations are made by the lost wax technique, in which pattern is made in the wax, then put it in the mold اللي هي نطلق عليها investment material. After the setting, the wax is burned out and the space اللي خلقنا واسطة الانفستمنت ماتيريال راح ينصب or is filled with the molten metal or plastic. هذا السلايد يوضح لنا التايبس المختلفة من الواكس اللي نستخدمها بالدنتستري. طبعا لها أهمية كلش كبيرة وانتوا تعرفتوا عليها بالمرحلة الأولى وتعاملتوا ويا الواكس ويا الشمع بلوكات الشمع من سوينا كارفينج للأسنان. والواكس أيضا تدخل بالتركيب بصناعة الأسنان بالبروستودونتيك حتى نسوي الأبلاينس، حتى نتعرف على طريقة arrangement of the teeth، طريقة ترتيب الأسنان على الارش or uppers and the lowers. Requirements of the dental wax must confirm the exact size and shape and contours of the appliance which is made. Should have nerve flow when melted to reproduce the fine details, and no dimensional change should take place when it's formed. Boiling out the wax without any residue and easily carved smooth surface can be produced, contrasting in color to facilitate the proper finishing of the margin. Classification of the wax according to the origin. Minerals اللي هي تكون paraffin wax refined from crude oil has related melting point about 50-70 and relatively brittle. السيريزينز wax المايكروكريستالين اللي هو refined from petroleum has medium. Another classification for the wax قد تكون مصدرها من البلانتس اللي هي الكارينوبا and اللي هي obtained from the palm trees, hard, tough and has high melting point. الكانديليا hard, tough and has high melting point about 80 to 85, used to increase the melting point and reduce flow at mouth temperature. الستيرينز اللي هو قد يكون obtained from the beef fat اللي has low melting point, and beeswax اللي هو obtained from honeycomb اللي consists partially crystalline natural polyester, تكون brittle, has medium melting about 60 to the 70. Another classification of the wax هو synthetic wax اللي هو نستخدمه حتى نسوي modify some property of the natural wax like. Classification of the wax according to the use. عندنا pattern wax اللي نستخدمه بالinlay casting wax. من صفاته يكون should be hard brittle حتى in order to fracture rather than to deteriorate when removed from the undercut area. الواكس يكون دائما blue in color and they are used to make inlay crown, and they are mostly paraffin with the carnauba wax. عندنا two type اللي هي for direct technique and for type 2 for indirect technique. بهذا السلايد يوضح لنا الإنلاي اللي هي نستخدمها as restoration which has been constructed out of the mouth. المادة اللي قد نستخدمها بصناعة الإنلاي قد تكون الجولد، البورسلاين، metals, then
نصنعها بالمختبر، بعدين نسوي لها cementation بالكافيتي اللي احنا already نسوي لها preparation. الأونلاي يكون essentially as inlay but it is cover one or more cast and joining the occlusal surface of the two. بهذا السلايد يوضح لنا الفرق بين الانلاي والأونلاي والكراون. الانلاي قد يكون عندنا restoration for one cast، الأونلاي more than one cast، بينما الكراون لا، من يكون عندنا حجم الجزء المفقود كل كبير فلازم نسوي له كراون. Another classification for the wax according to the use اللي هو الدنتشر casting wax اللي نستخدمه حتى نصنع الميتالز components of the cobalt chromium partial denture. It's based on the paraffin wax with the beeswax to give softening necessary for molding and stickiness to ensure adhering to an investment material. ويكون دائما green in denture based plate wax or another name اللي هو modeling wax اللي نستخدمه في صناعة الأسنان. دائما نستخدمه كبيز حتى نسوي arrangement or setting for the teeth، ونشوف انه الكلر مالته يكون دائما. هذا السلايد يوضح لنا الواكس اللي نستخدمه for the arrangement of the teeth. البروسيسنج واكس اللي هو نستخدمه for processing of the appliance اللي هو البيدنج واكس حتى نسوي beading around the impression before pouring the gypsum to protect the margin. البوكسينج واكس اللي هو نستخدمه حتى نسوي بوكس around the impression materials قبل لا نصبها بالجبسم materials، تكون حتى الامبريشن المولد مالتنا يطلع easy to fabricate and easy in the give the details. Classification of the wax according to the use عندنا البلوك اوت wax اللي نستخدمه حتى نغطي بيه الاندر كارت اريا الموجودة بالكاست اللي قبل لا نسوي بروسيسنج للكوبلت كروميوم ميتالز فريم واكس. another type of the wax اللي هو الوايت wax اللي نستخدمه حتى simulate veneer facing in the crown. The classification of the wax according to the use الستيكي wax اللي هو نستخدمه حتى نربط and stabilize temporary broken pieces of the denture before repair، يعني نستخدمه لتصليح الأجزاء المكسورة من الدنتشر. الامبريشن واكس أعتقد إحنا تطرقنا له بالمحاضرة السابقة اللي هي نستخدمه to make the impression and الcorrective wax اللي هو نستخدمه حتى نصلح في المناطق معينة موجودة بالسوفت تشو خصوصا بالإدنتشرز arch. من ضمن البروبرتيز مالته تكون thermoplastic material that soften when heated and solid at room temperature, high coefficient of thermal expansion and it is highest of the dental material. Shrinkage of the wax from liquid to solid at room temperature is about 0.4% and the thermal contraction of the wax is compensated by the properties of the wax يكون poor thermal conductivity. After softening the wax is allowed to cool which is accompanied by contraction because of the poor thermal conductivity، يعني بس ال outer layer will be solidified بينما ال inner layer راح تظل soft to produce the internal stress. فأفضل طريقة حتى نسوي بيها softening للواكس هو hold it on the warm raising air area above the flame and not in the
flame itself. فطريقة ثانية هي softening the wax by annealed, which is thermostatically controlled oven, keeping the wax just above the softening temperature and ready to use. The wax should have enough flow when it is softened, but it should be little or no flow at room or at the mouth. The brittleness in inlay wax should be brittle in order to be fractured rather than distorted when it is removed from the undercut. Another type of the dental material that used in the industry is the investment materials اللي هي تكون ceramic materials نستخدمها حتى تكون لنا المولد اللي نبني عليه الالوي كاستد ان. عندنا هذه الطريقة توضح لنا اللوست واكس تكنيك، أو نشوف هنا بهذا السلايد الواكس باترن of the tooth is made اللي هو نطلق عليه الداي اللي قلنا for single tooth هو الداي and screw based casting ring are added and then the pattern are invested اللي هي filled with the investment material اللي قد تكون الجبسم based material. after الانفستمنت material راح يصير بيها set البيز الهولدر remove then the base investment part then and placed into oven حتى يسوي لنا burn out للواكس، فراح نتخلص من الواكس لذلك نطلق عليه لا lost wax. بعدين once the wax is burned out السبيس اللي بقى عندنا اللي كان ممتلئ بالواكس اللي هو نطلق عليه اسم المولد اللي بعدين راح نصبه بالمولتن metal or any other type of the materials اللي احنا نريد نصنع منها هاي الداي. of unideal investment materials should be easy to use and reasonable setting time, sufficient strength at room temperature and must not decompose at high degree, should have enough expansion to compensate the shrinkage of the wax or the metals, and should be porous to allow the air and other gases to escape, and should be produce smooth surface and fine detail, should be break easily after casting is completed, and should be inexpensive. The types of the investment materials اللي هي low temperatures casting investment اللي تكون gypsum bonded investment or high temperatures casting investment اللي تكون phosphate bonded investment and another type ethyl silicate bonded investment. Each type of the investment should be composed of the three materials اللي هي refractory materials اللي قد تكون مثل الكوارتز or binder اللي هي نضيفها حتى نسوي لنا coherent solid mass, and so the alpha calcium sulfate hemihydrate is the binder for the gypsum bonded investment, or for phosphate اللي تعتبر هي الbinder of the phosphate bonded investment materials, and the ethyl silicate اللي هي تعتبر البايندر of the ethyl silicate bonded investment. الموديفايرز اللي هي نضيفها حتى تسبب لنا modifying للphysical properties اللي هي الصوديوم كلورايد البوريك أسيد and potassium. الجبسم bonded investment اللي نستخدمها حتى نسوي mold for casting gold alloy for crown and the bridge. المانيبيوليشن مالتها اللي هي أشبه بالجبسم إنه الباودر راح نسوي له mixing with the waters. The properties the three types of the expansion should be developed اللي هو setting thermal and hygroscopic. الsetting والthermal والhygroscopic expansion تكون about 1.3 to 2%, and it will decompose the sulfur dioxide and sulfur trioxide when heated over 700 degrees, changing to unbrittle the alloy. Therefore, it is not used for the casting
chrome cobalt or palladium alloy. just نستخدمها للجولد alloy اللي هي تعتبر النقطة المهمة عندنا بالجبسن bonded investment material. الفوسفات bonded investment materials اللي نستخدمها for mold of casting of high temperatures dental alloys اللي هي الكروم cobalt alloy. It is composed of the powder of the silicon dioxide about 80% ammonium and diacid phosphate about 20% magnesium oxide. Liquid is the colloidal silica suspended in the water, and the powder is mixed with the liquid and it is put around the wax pattern and allowed to set for 15 to 30 minutes. Then it is placed to burn out the wax pattern. Then the heated investment and melted the alloy for the casting. Final type of the investment material اللي هي الأثل silicate bonded investment materials. من ضمن الانديكيشن مالتها انه نستخدمها as a phosphate bonded investment، وإنها هاي الانفستمنت ماتيريال تكون متكونة من باودر من اسمها السيليكا دايوكسيد magnesium dioxide and the liquid is supplied into 2-3 liquid system mixed to form solution that mix with the powder. The liquid is composed of the ethyl silicate and denatured acid. Then it is expansion about 1.7 to 2.1. For your attention, we will complete our lecture in the next PowerPoint.